Today. Hi! What's up, my guys? Thank you very much for coming back to our YouTube channel, coming back to watch our videos. We appreciate it. We love you and we are happy to see you again. Thank you for hitting that bell. No. Wait. Tell them to subscribe. Subscribe, man. Subscribe. You see that red button pale kameandikwa subscribe. It doesn't cost you anything. Done. It doesn't cost you any shilling. Done. You just hit the notification bell. Done. Wait, you just hit that subscription button. Then the notification bell. And then the like. Then you comment. Then you share. Yeah, and then you share. Then we will be back again. Thank you so much. So guys, thank you very much. By the way, subscribe guys. As always, as you know our names, I'm Steve. I'm Nelly. And today we are going to talk about wale watu iba tao. Thank you. Wale watu uibia watu tao. Manze, juzi nimekuwa tao hivi. Na ukihivi along kale kamfangano street tu hivi nikiingia hivi sasa nimeingia kwa corridor fulani hivi. Mimi niko tu na simu nilikuwa na text mtu namwambia sasa nakuja. Ningoja tu 2 minutes. Naenda kutafuta msee juu nilikuwa nimetumwa I'm going to pick the person ndio alikuwa na show. Kwenda tu hivi. Sijui ni kama mtu alikuwa ananiona tu mahali akanitolea kakisu, kaniambia brother unatoa simu ama mtoa. Kwanza hakusema simu, alisema nitolee form. Mimi na ujinga wangu nikamuuliza ulikuwa umenipea form yako? Nikamuuliza do I know you? Ni form ya high school. Nini hiyo? Ama ni ile form ya kukalia? Unajua unaona na zile tu vitu tunaitwanga tu form. So that dude, I remember very well his face. Hata ni kama hata na adabu. Those people who con people live. Shame on you. Shame on you and hang on. Sasa akanitolea kisu akaniambia, "Brother unafikiria tunacheka, si ndio?" Nisikia kama tuko ina nikamwambia chill bro, please. Chill. Unataka simu? Hiyo tu. Sawa. Kidogo nifanye few calls. Ni mjinga. Alinisikiza. Mimi nani kamcheki rada, kasema hii ni town yeye. Hii ni town amekuwa mjanja yeye. 1 2 3 nikamwangalia, nikaingiza mitini. Alinipata wapi? Na wewe mtu nikimpata siku nyingine town, mimi sasa ndio nitamfuata. Sasa watu walishangaa unakimbia nini town? Bana, mimi wataka kuniibia, imagine. And I'm the one running. The person who is calling me amesimama hapo. I'm the one running. Karibu hata nianze nduru. Oi! Na tunajua ni juu alikuonyesha kisu. Manze, you don't play with such things. Knives. The moment anakuwekelea tu ya tumbo ndio like. Yeah, ndio like phone is not even worth my life bwana. Si ndio? Is a phone worth your life? No way. By the way, people who just still as in wanaibia watu tao. They're just in some corridors waiting and like wanachora tu kafumbe penye unaenda, wanajua mseni kama amechanganyikiwa ama kuna kitu anafanya, hayuko. Unaona? Alafu they come. Shame on you bwana. Shame on you. Look for a job bwana. Yeah. Yes. Manze tafuteni job. Endeni huko Kamkunji, watu wanatolewa vitu kwa Kamkunji wanaleta hapa town. Manze beba hiyo mzigo, pewa 50 bob yako, go for another client, another 50 bob. By the time you realize you have 300 or 400 or 500 in your pocket, you go home, buy your food generously, eat as if there is no tomorrow. Yeah, eat. Because it is the sweat. It is your sweat. Yeah, your only sweat. You know? Yeah, something cool. Yeah. Something cool that there's nothing good like eating your own sweat. Unakulanga uko umesema hiyo. Yaani mimi nimekula. Yaani mimi nakula hii sweat yangu. Unatoa shati. Unasema, today I work so I have to eat." Today was good though. Yeah. So if you guys bwana are just there
We are talking to you. I mean, we don't. Okay, we know our subscribers are not thieves, are not con women or con men. No. You know, you guys are cool, but yeah. we just want to spread this message. You feel like no one sits down and talks to people. By the way, sure. It and if they do, it's high time you guys muamue. Kama ni kuenda kazi. For your life. Yeah, bana. What are you doing with your life? Ukienda pale juu Mungu aanze kusema ulikuwa unaibia watu uenda jehanamu and others are going uko heaven bana. Wewe unaingia kwa moto. What are you doing with your life? Your wasted life. Bana. Unachoma. Anyway, it is on a serious note. My guys, it's on a serious note. Those people. Amen. We might be laughing Do here. Something. We might be laughing. Do something with your life. But then we might be laughing. But we are serious. Of course. Kama singehepa imagine ningekuwa niko usi sahi. Angenipigia bro, ati brother yako nini ha. Unadungwa hivi? Imagine nikane kisu sijui kana kanga aje. Kidungwa hivi unajui kitoka. Inatoka na nilikaona nikasema a phone is not even worth my life, but chill kwanza. 1 2 3 nayo. Mimi nikatoka. I think I'm confused. Yeah, tell us wewe uliibiwa ngaje town? Nimeibiwa several times. Mimi sijaibiwa, to be honest. I've never. Sikuna mtu ashai nikon. But I think ni Mungu anakuanga tu na mimi. But most people wanakuwa wamekuja wataka kunikon, but ni Mungu anipatianga tu kale ka wisdom kakuaepa wani. I really thank God for that, by the way. Pepe. Anyway, you will see Pepe fire. Yes, what was your experience? Yako ulibiwa tu ukiangalia. Sasa? Yes. Hata nimendo ulifanya nikaibiwa. Wewe ni shut up. Hiyo siku manze, this guy hakuwa anajua Nairobi. Unachoma. Chum. He was very green. Ili green ama ni blue. Whichever. He was so green or blue. So, whatever case that happened, mzee ananiambia nimefika. By then namwambia ni sawa, wacha nikukujie. By then nilikuwa nimebuy ka microwave kangu hapa kule, unaona, at least nenda home, I'm going to pick my bro, and then kuna sikulikuwa na kachakula pale, so instead of me going and cooking, I'm just going to pasha moto, and then my bro nimwandalie chakula. A boy from Western, unajua lazima ange misuli. Hey, shock of my life. So nikapea msee wa trolley anibebe, cause it was heavy either way. Ndio nini nimchukue bro twende home. Waacha msee twende huku kuna watu wengi, sijui tupite hivi. Akapitia kwa magari katikati. Hey. And then this guy ananiambia gari ishatoka sasa sijui. By then hakuwa na phone. Sasa ile design nasema sasa that guy knew I'm confused. That guy knew I am confused. So, I don't know why. They always know when you are confused. Yes. Hebu ningoje tuambie tu driver aningoje tu kiasi. So, driver kanambia mimi siwezi ngojea, ni time ya kutoka. Because you know, kulikuwa kuna jam. The parking area kulikuwa kuna jam na nafaa kutoka. And I'm like, okay, sawa. Mweke tu mahali penye strategic penye naweza kuja nimpate. Design sijui na try communicate, na try naangalia msee, nikaingia kwa magari. No one, literally no one. Huku kwa machuom there is no one. The microwave kamesonga kusonga. Sasa sijui msee alienda kafika mali akatoa nguo akajichange. I don't even understand, because literally you could see that person, plus alikuwa amevaa kikofia. So from far you could see that person. But either way naangalia nilizunguka OTC. Ilikuwa OTC? Ilikuwa OTC. I don't even recall, but mbona watu trolley pia they are always thieves. They are working, yes, ukiona wako pale hustle manze. The thieves. But some hustles. Watu wengine ni wazuri either way. I don't know. Kuna kwanga zile hustles za kuiba pia. Yaani mtu amechoka na hustle yake, amekaa the whole day hajapata, anaona hii itaivisha. Itaivisha na songa. Inaweza, but that's so bad anyway. Yeah. I mean, if you are in town or if you're any city, whichever city you are, whichever New York, sorry. But then we have subscribers from New York. Oh, thank you so much for subscribing. Yeah, people from New York. Yeah, keep on subscribing, sharing. Yep. Those guys,
if you see like by the and kuna nyingine kitu hili tutaongelea. If you are in a position of helping a person to get a job, just do it. At least let's help each other. Just do it. Because some other people wako pale utapata si kupenda kwao kuiba, unaona? It's not like they love kuibia watu ama something like sort of that. Labda mtu amelewa amelala njaa, ametry amestruggle, hajapata karjanja. Yeah, and you are there. You have a work. Ama you have a opportunity you can fix that person there. Imagine that is one step you can do and it inaweza change maisha ya mtu vibaya sana. Wakurugenzi jamani. Ndio. Hata nimetoa mtu unajua akikupata pale umeng'edia pale na vitu zako na ana job anapitana, lakini ukimwafaka job msifurahia, atakuwa mloyo. Yeah, msifurahia sana. Hata hiyo wizi utapungua. If you have an opportunity you can help a person to get any work. Whatever work. There are so many youths out here. Unasemanga tu nitafutie tu kazi tu yoyote. Mimi nitafanya tu yoyote. Kama una mzee yoyote aje anasema tu yoyote bora kazi. Anambia hata kazi ya nyumba mimi nitafanya. Nani boy? There are some boys who do that. They ukipata wamechapa duster, clean na hata kushinda lady. My friend, we do work. Yeah. I also work. Yeah. Ngoacha nikwambie. I also does. Akipiga deki. I also does. Wacha umpate jikoni ya kanga. Ndivyo. Jamani. Nikwambia. Mapocho. Anyways, it is what it is, guys. This is, we want a change in the society. Bana, wasiwa kuiba, mwache kuiba, look for works. And if you know you have an opportunity somewhere, opportunity somewhere that you can give someone, aanze kufanya job, aanze ku-earn. Unaona? Hiyo itakuwa so good. Itakuwa fiti sana. And God will bless you abundantly. We're going abundantly. So thank you very much, guys. As always, we appreciate you coming by, stopping by to our YouTube channel, watching our videos, subscribing, thank you, sharing, and even leaving a comment down below. We always read your comments, put them into consideration, and we appreciate. Yeah. So guys, it is a wrap. Tumemaliza? Tumefunga? Anyway, guys, subscribe. If you haven't subscribed, please subscribe, like, comment, share, tell your friend to tell a friend. We want to build this brand together, the Chalukis family. Thank you. From us, it is what it is. goodbye. It is what it is. Goodbye.